with rest C1. Right click, go to new a Python file, test.py. Yes, this is the server address. API is not there. I will create. This is the endpoint. Okay. Yeah. How to send the request? Do you want one resource? All resources? Take a function def get underscore resource of id equal to none. id equal to none. Because if you're not sending any id, by default parameter none, I'm asking all records. If you send only one record, then id will become. So take one empty dictionary. Data equal to open close curling brace empty dictionary. If id is not none, if the id is not available, then add that id, whatever id I am passing, key value pair id colon id. Because of whenever I am calling this method get resource, observe carefully. Come outside the function. Call the function get underscore resource. Am I passing any id? Ledu. Then what is happened? Data is empty dictionary. Suppose I want third record. Am I passing 3? Then id will become 3. Then id is not none. Data is a dictionary. id with 3. Adi meaning anamata. So okay, done. Next, come this function response equal to module name request as dot which method? Get method, because reading purpose. Get method. What is the URL pattern? Base URL plus endpoint. Yeah. Data is a this one. Is it a Python dictionary or no? Yes, but I want to convert this one to JSON data. How it is possible? Import the module. What is the module name? JSON. What is the command? Sorry, method. JSON dot dumps of which one? Can I pass data or no? Yes, because the reason is ఇదిగోండి అయితే empty dictionary లేకపోతే value dictionary. That dictionary converted to JSON data. This data will be passed to views.py because of get method kada. ఇప్పుడు views.py CPV లో it is calling get method. I am sending JSON data. Enough. What is the response? Print. మన రాంగ్ గా కరెక్ట్ ఏంటి అనేది స్టేటస్ కూడా ఏం ప్రింటింగ్. లాస్ట్ క్లాస్ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్ స్టేటస్ కోడ్స్ 200 300 400 500 100. Now print that data. How I am getting resp.json. Then it is printing data. So ఇప్పుడు run this Python file py test.py run చేస్తే it will goes to our views.py. Our views.py any code is there? No. ఇప్పుడు take cbv, implement which method? Get method you have to implement. Then view is responsible to return data to test.py file. అది సింగిల్ రికార్డ్ ఆల్ రికార్డ్. ఇఫ్ యూ పాస్ ఎనీ ఐడి సింగిల్ రికార్డ్, ఏమి పాస్ చేయకపోతే ఆల్ రికార్డ్స్. ఇది పార్ట్నర్ అప్లికేషన్ రిక్వెస్ట్. ఇప్పుడు టోటల్ కోడ్ యూ హావ్ టు రైట్ ఇన్ టు ద వ్యూస్. వ్యూస్లో ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం గెట్టింగ్ డేటా ఫ్రమ్ ద test.py. వన్ JSON డేటా వస్తుందా లేదా? ఎస్. దీన్ని కన్వర్ట్ టు పైథాన్ డిక్షనరీ. వన్స్ డిక్షనరీ కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు ఐడి ఈజ్ అవైలబుల్ నాట్ అవైలబుల్ యూ కెన్ చెక్. ఒకవేళ ఐడి ఉంటే గెట్ దట్ రికార్డ్. వన్స్ గెట్ ద రికార్డ్ యూ నో కాంప్లెక్స్ టైప్ కన్వర్ట్ టు డిక్షనరీ, కన్వర్ట్ టు JSON, రిటర్న్. ఇఫ్ ఆల్ క్వెరీ సెట్ ఎస్టర్డే థియరిటికల్గా చెప్పాను కదా, అదే కోడ్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ ఇన్ టు views.py. సింగిల్ రికార్డ్ అనుకోండి, ఇది ప్రొసీజర్. ఇదిగో గెట్ అప్ దట్ ఆబ్జెక్ట్, సీరియలైజర్ క్లాస్, దెన్ కన్వర్ట్ టు JSON, రిటర్న్ ఇట్. ఆల్ అనుకోండి, ఇది ప్రాసెస్. ఎంప్లాయీ డాట్ ఆబ్జెక్ట్స్ డాట్ ఆల్, క్వెరీ సెట్, గివ్ ఎంప్లాయీ సీరియలైజర్ క్లాస్, డేటా, కన్వర్ట్ టు JSON, రిటర్న్. నేను చెప్పిన స్టోరీనే ఇప్పుడు views.py లో వీ హ్యావ్ టు ఇంప్లిమెంట్. దెన్ వెన్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ రిటర్నింగ్,
test.py, get the data. So first to take this code, partner application code. Take a Python file, nothing but it is a partner application. In main project folder, take a Python file. Python file అంటే partner application. Who is sending request to my Django application anamata. That application name is test.py. This is the code. Now, which file we are running? Py test.py file we are running. Once I run this file, it is calling get resource method. Control will goes to this function. Then I am asking request s.get method. It is calling get method in views.py. So whenever I'm calling request s.get, control will goes to which file? Views.py file. Which data I'm sending? JSON data. Ante read this JSON data, convert into dictionary. ఈ డిక్షనరీలో ఐడి ఉందా లేదా చెక్ చేయాలి. ఇఫ్ ఐడి ఈస్ దేర్, సింగిల్ రికార్డ్. ఐడి ఈస్ నాట్ దేర్, ఆల్ రికార్డ్స్. అది ఫ్లో. సపోజ్ ఐ విల్ సెండ్ వన్ ఐడి. ఇదిగోండి, ఐ హ్యావ్ టు సెండ్ 3. అంటే మై డిక్షనరీ కంటైన్స్ ఐడి విత్ 3. ఎస్, గో టు ద views.py. Take a class based view. Class employee ud crud cbv. The parent class is view, where it is available from Django dot
views dot generic is the module, import view is the class. What is the parent class? Which method I have to override? Get method. First argument is self, second argument is request, third one single star args, fourth one star star KW args. These parameters. Okay. How to read data from the partner application? Request.body. Then we are getting data from the partner application. It is which type of data? JSON data. So ఇది కామన్. రిక్వెస్ట్ డాట్ బాడీ అంటే ఇట్ ఈస్ రీడింగ్ డేటా ఫ్రమ్ ది విచ్ అప్లికేషన్? పార్ట్నర్ అప్లికేషన్. సో ఐఎమ్ గెట్టింగ్ JSON data. Convert this JSON data to Python dictionary. How to convert JSON data to Python dictionary? ఇది స్టోరీ. ఇదిగోండి, REST framework JSON stream, this one dictionary. From dictionary you have to read the ID ఉంటే get on record, లేకపోతే all records. సో ఇదిగోండి, ఇది ప్రాసెస్ కదా. ఎస్, సేమ్ ఎస్డే రాసిన స్టెప్స్. ఇప్పుడు views.py, import the module, IO module. Import IO module. Okay. Convert this JSON data to IO dot bytes. IO is the class. Pass your JSON data. It is converted to input output stream. This stream we have to send to JSON parser class. JSON parser create object dot parse is the method. Inside you can give your stream. It is Python dictionary. మనం దేని కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం? దీన్ని, ఈ డిక్షనరీని ఎంటీ డిక్షనరీ అనమాట. దీన్ని JSON గా సెండ్ చేశాను కాబట్టి అగైన్ కన్వర్ట్ పైథాన్. ఇప్పుడు ఇందులో ఐడి ఉందా లేదా? ఉంది, కాబట్టి ఓన్లీ థర్డ్ రికార్డ్ కావాలి. యా, గో టు views.py. ఇగో పైథాన్ డిక్షనరీ వచ్చింది కదా. పీ డేటా, ఇట్ ఈజ్ ఏ వన్ డిక్షనరీ డాట్ గెట్ ఆఫ్ ఐడి కామా నన్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్? ఒకవేళ ఇందులో ఇఫ్ ఐడి ఈజ్ అవైలబుల్, దట్ ఐడి లేకపోతే రిటర్న్ వాల్యూ నన్. బికాస్ గెట్ ఫంక్షన్ రిటర్న్ వాల్యూ అంతే కదా. ఐడి ఉంటే ఐడి, లేకపోతే నన్ రిటర్న్ చేస్తుంది. ఎస్, స్టోర్డ్ ఇంటూ వన్ వేరియబుల్ ఐడి. ఇప్పుడు టూ కండిషన్స్ రాయండి. ఇఫ్ ఐడి ఈజ్ నాట్ నన్, ఐడి ఈజ్ నాట్ నన్ అంటే ఆమె పాసింగ్ ఐడి ఆర్ నో అంటే సింగిల్ రికార్డు. హౌ టు రీడ్ సింగిల్ రికార్డ్? కన్వర్ట్. ఇదిగోండి, ఇది ప్రొసీజర్. నేను నెక్స్ట్ డే చెప్పిన ప్రొసీజర్లో. హౌ టు కన్వర్ట్ సింగిల్ ఆబ్జెక్ట్ టు, ఇదిగోండి, గెట్ దట్ ఐడి, గివ్ సీరియలైజర్ క్లాస్, సీరియలైజర్ డాట్ డేటా. దీన్ని JSON renderer, రిటర్న్ ద రెస్పాన్స్. ఎస్, ఇఫ్ ఐడి ఈజ్ నాట్ నన్, గెట్ దట్ ఎంప్లాయీ ఆబ్జెక్ట్. EMP ఈక్వల్ టు ఎంప్లాయీ లేదు కదా, ఫ్రమ్ test.app డాట్ నోడల్స్ ఇంపోర్ట్ ఎంప్లాయీ. Get that particular employee object. Model name dot objects dot get method get of ID equal to ID. Yes, I am getting the employee object. ఇప్పుడు దీన్ని ఎక్కడ వాలి? ఎంప్లాయీ సీరియలైజర్కి పంపించాలి. ఓకే, ఫ్రమ్ test.app dot serializers import. What is the class name? నేను క్రియేట్ చేశాం కదా సీరియలైజర్స్, ఎంప్లాయీ సీరియలైజర్. దిస్ క్లాస్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ టు కన్వర్ట్. అన్ని జస్ట్ ఇంపోర్ట్ స్టేట్మెంట్స్ అండి అంతే. ఇక్కడ ఎంప్లాయీ సీరియలైజర్, ఇంటర్నల్గా యూ పాస్ యువర్ EMP కన్వర్టెడ్ సీరియలైజర్. ఇప్పుడు దీన్ని దేనికి ఇవ్వాలి? JSON రెండరర్కి ఇవ్వాలి. సో JSON renderer, ఇది క్లాస్. ఇంపోర్ట్ దిస్. Yes, this is serializer dot, what is the property? Data. JSON renderer create object dot render is the method. Which one? Serializer. How to get the value? Dot data. ఇదిగోండి, SD అలా వచ్చింది మనకి. Am I using serializer dot data parameter I'm using or no? Yes. ఇదిగోండి, JSON లో కన్వర్ట్ అయింది.
return this JSON data. It is on JSON data. Return is the keyword. HTTP response పంపిద్దాం. From Django module name import HTTP response. Create object to this class. Internal ga pass your JSON data. Comma. What is the parameter? Content type. What is the content type? Application by JSON. What is the status code? If everything success, status code equal to 200. జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఫ్లో ఏం జరుగుతుంది అనేది. లైన్ బై లైన్. ఫస్ట్ టైం రీడింగ్ డేటా ఫ్రమ్ test.py. test.py is sending JSON data. అవునా? Yes. This JSON data converted to stream. This stream converted to Python dictionary. అంటే test.py నుంచి వచ్చిన డిక్షనరీలో ఐఎమ్ గెట్ ద ఐడి. ఐడి ఉంటే దట్ ఐడి విల్ బి స్టోర్డ్. ఐడి లేకపోతే నన్. ఆల్రెడీ గివెన్ 3. కాబట్టి ఐడి ఈజ్ నాట్ నన్. రీడ్ దట్ ఎంప్లాయీ, convert to serializer, convert to JSON, return the response. Now, for example, the partner application ఏం పంపించలా test.py empty. Then ఏమవుతుంది ఇప్పుడు? ID is not none. Condition not satisfied. None కదా. Control will goes to 21 line. అంటే read all employees. QoS equal to, how to read all employees? Employee dot objects dot all. ఇప్పుడు ఈ క్వెరీ సెట్ని పాస్ చేయాలి దేనిలోకి? ఎంప్లాయీ సీరియలైజర్లోకి. ఇందాకంటే సింగిల్ ఎంప్లాయీ, ఇప్పుడు ఆల్ ఎంప్లాయీస్ కదా. QoS కామా ఏమి ఇవ్వాలి? మెనీ ఈక్వల్ టు ట్రూ. దెన్ కన్వర్టెడ్ టు సీరియలైజర్. ఎందుకంటే ఎస్టర్డే ఇదే కదా ఆల్ ఎంప్లాయీస్. ఇక ఎంప్లాయీ డాట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆల్ క్వెరీ సెట్ సీరియలైజర్ క్లాస్ JSON రెండర్. అదే స్టోరీ. ఇప్పుడు హౌ టు కన్వర్ట్, ఇదిగోండి 2 స్టెప్స్. కాపీ పేస్ట్. ఇది కోడ్. ఇప్పుడు దీనికి ఇదే కదా మన URL. దీనికి ఒక URL పెట్ట. వాటి URL ప్యాటర్న్ టెస్ట్లో ఏమని ఇచ్చాం? ఎండ్ పాయింట్ API. దాంతో ఒకటి క్రియేట్ చేయాలి. ఇప్పుడు గో టు URLs. మనం use.py క్లాస్ ఎంప్లాయీ CRUD CBV. గో టు urls.py. From test app import views. API. Views dot employee CRUD CBV. Go to URLs. Dot. What is the method name? As underscore u. Completed. Check the server. Everything goes on server started. Then run చేయాలి. test.py run చేయాలి. Whenever I can run test.py, ఇక్కడ నుంచి it is sending JSON data. Call the get method. Control goes to the views.py. This process is executed. Now open command prompt. Go to D drive, CD REST API, CD with REST C1, py test.py. ఏమన్నా పంపించాం మనం? ఏం పంపించలేదు కదా. 3 ఇవ్వండి. హూ ఇస్ ద థర్డ్ ఐడి? ఐడీస్ లేవు ఇక్కడ. గో టు అడ్మిన్. థర్డ్ ఐడి విన్నీ. ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ రిక్వెస్ట్. అదిగోండి 200 సక్సెస్ కోడ్ 103. ఈ నేమ్ విన్నీ, ఈ సెల్ వచ్చిందా లేదా? మరి హౌ పైథాన్ అప్లికేషన్ కమ్యూనికేటెడ్ బికాస్ ఆఫ్ JSON. అదే ఇక్కడ కనుక మీరు రిటర్న్ JSON చేయకపోతే కనుక ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండబుల్. JSON డేటా లేకపోతే. ఇప్పుడు తీసేయండి. ఇప్పుడు తీసేస్తే ఏమవుతుంది? ఆల్ రికార్డ్స్ వస్తాం. బికాస్ ఆఫ్ డేటా ఈజ్ ఎంప్టీ డిక్షనరీ. గో టు views.py. ఐడి ఈజ్ నన్. దిస్ కోడ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. కావాలంటే చెక్ ఇట్. అదిగోండి ఆల్ రికార్డ్స్. ఇదే రెస్ట్ ఏపీలో ఆ ఏపీ ఏమని చూసారా?
అదే ఇంప్లిమెంటేషన్. ఈ యూఆర్ఎల్ ఇవ్వాలి మనం క్లయింట్కి. బాబు ఇది మీ అప్లికేషన్ ఏపీఐ, దీన్ని వాడుకోమని చెప్పని. దీని కోడ్ అంతా ఎక్కడ ఉందంటే యూజ్ డాట్ పీవీలో ఉంది. దానికి గెట్ కదా, నెక్స్ట్ పోస్ట్, పుట్, ప్యాచ్, డిలీట్ అన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి ఆ ఏపీఐకి. అది ఏపీఐ డెవలపర్ రోల్. నేను చేసిన ఇప్పుడు యూజ్ డాట్ పీవై. అన్ని ఇంపోర్ట్ స్టేట్మెంట్లు ఎక్కువ బాగా అంతే. ఇంపోర్ట్ ఐఓ వ్యూ, జేసన్ పార్సర్, ఎంప్లాయీ సీరియలైజర్, జేసన్ రెండరర్, హెచ్టిటిపి రెస్పాన్స్. ఏం చూస్తున్నావు? లిఖో లిఖో. లేదు, ఇంపోర్ట్ చేయండి గుర్తుంటాయి అంటే ఓన్లీ ప్రోగ్రామ్ రాసుకోండి ప్రశాంతంగా. అవి గుర్తుండవు నాకు తెలిసి, అందుకే రాసుకోండి. అమ్మా.
దానికి ఒక యూఆర్ఎల్ డిఫైన్ చేసాం, ఏపీఐ. దట్ ఈస్ ద గెట్ మెథడ్. నెక్స్ట్ మెథడ్ పోస్ట్. అయిందా? పోస్ట్కి ప్రాసెస్ ఏంటి? పోస్ట్ మీన్స్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ద రిసోర్స్. అంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ 4 రికార్డ్స్ ఆర్ దేర్, ఐ వాంట్ ఇన్సర్ట్ న్యూ రికార్డ్. హూ ఈ సెండింగ్ దిస్ డేటా? టెస్ట్ డాట్ పీవై నుంచి వస్తుంది. టెస్ట్ డాట్ పీవై సెండింగ్ విచ్ డేటా? జేసన్ డేటా. ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? రీడ్ జేసన్ డేటా ఫ్రమ్ దట్ టెస్ట్ డాట్ పీవై. దాన్ని ఏం చేయాలి? పైథాన్ డిక్షనరీ కన్వర్ట్ చేయాలి. తర్వాత కాంప్లెక్స్ డేటా టైప్గా కన్వర్ట్ చేసి ఇన్సర్ట్ చేయాలి. అంటే దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ డీసీరియలైజేషన్ ప్రాసెస్. ఈ జేసన్ డేటా అనేది ఏంటిది? ఇక్కడ ఒక డిక్షనరీ క్రియేట్ చేస్తా, ఎంప్లాయీ నెంబర్, నేమ్, శాలరీ, అడ్రస్. ఈ డిక్షనరీని జేసన్ డేటాగా కన్వర్టెడ్ సెండ్ టు వ్యూస్ డాట్ పీవై. వ్యూ ఏం చేస్తే ఇది చేసే ప్రాసెస్. రిసీవ్ ద జేసన్, కన్వర్ట్ టు డిక్షనరీ, కన్వర్ట్ టు కాంప్లెక్స్, ఇన్సర్ట్ టు ద డేటాబేస్లోకి ఇన్సర్ట్ అయింది. అది ప్రొసీజర్. అంతే, సింపుల్ ప్రాసెస్. Yeah. If you want to post data, we have to. There is one method is there. Create method inside serializer class. Go to serializers.py. Employee serializer class ఉంది కదా, అందులో after all fields you have to write one method, create method.
Go to serializers.py. After all fields, def. What is the method? Adigondi. Create is the predefined method asking two parameters. One is self, second one validated data. Two predefined method adannamata. Ade తీసుకున్నది automatically గా. How to insert? Return model name. ఇక్కడ లేదుగా model name. From test app dot models import model name. Yeah, I have to return model name. Sorry, model name. Employee dot objects dot create of what can I pass? Star star keyword arguments because I'm passing dictionary kada validated data. Then automatically this parent class will take care about to create one object into your model class. What is this validated data? Dictionary. What is this dictionary? Now I will create here one method, get create method. ఇక్కడ నుంచి dictionary pass చేస్తా. It will be stored into our model object. అది నెక్స్ట్ test.pyకి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి డేటాను పాస్ చేయండి. Okay, go to test.py. Partner application will send one data. Data ni I want to insert to backend. Backend lo 4 records are there. Sunny, Bunny, Winnie, Chinny is there. Okay. Go to test.py. ఇది కదా ఫంక్షన్. యా, క్రియేట్ కమెంట్ ఇట్. లేకపోతే ఇది కూడా కాల్ అవుతుంది. టేక్ వన్ మోర్ మెథడ్. గెట్ ఈస్ ద సారీ డెఫ్ create underscore resource is my function name. Okay. Take one employee, new EMP. Take dictionary. అక్కడంతా లాస్ట్ 104 కదా. యా, number name salary you can take. One dictionary you can take normal dictionary. Employee number 105. Employee name. Employee salary 21,000. Employee address. ఇదిగోండి. Is it a one Python dictionary? Yes. Response. Module name dot which method can I use? Post method. What is the URL? Base URL plus endpoint.
send the data, but it is a dictionary. JSON dot, what is the function? Dumps. Which one can I send? New employee. It is dictionary kada. దాన్ని కన్వర్ట్ చేసా. Send this data to end user. Print the status code. Response dot status code. Response dot call the method. What is the method name? Create resource. ఇదిగోండి, ఐఎమ్ కాలింగ్ ద మెథడ్. కంట్రోల్ కమ్ టు హియర్. ఇక్కడ కామా ఈజ్ మిస్సింగ్. Post method, go to URL. The request will go to views.py post method. What I'm sending? One data. What is this type of data? JSON data. ఇప్పుడు views.py కి వెళ్ళి read this JSON data, convert to Python dictionary, convert to EMP object and insert. అది story. Because of test.py sending JSON data, దాన్ని డిక్షనరీ కన్వర్ట్ చేయాలి బై యూజింగ్ IO మాడ్యూల్. దాని నుంచి మళ్ళీ డిక్షనరీ ఎంప్లాయీ ఆబ్జెక్ట్ JSON పార్సర్ క్లాస్. ఇన్సర్ట్ మీన్స్ సేవ్. దట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్. సో ఇది మెథడ్ ఇన్ విచ్ క్లాస్? పార్ట్నర్ అప్లికేషన్ కోడ్. ఈ కోడ్ని యూ హ్యావ్ టు ఇంప్లిమెంట్ ఇన్ views.py. views.py లో పోస్ట్ మెథడ్ యూ హ్యావ్ టు ఓవర్ రైడ్. So if I want to create a resource, you have to disable CSRF token compulsory because the form is not there. That's why then disable cheyali. To create a resource, we have to disable C middleware name.
కానీ పెద్ద ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇఫ్ యూ గో టు సెట్టింగ్ జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు కమెంట్ సిఎస్ఆర్ఎఫ్ మిడిల్ వేర్. వన్స్ ఈ కమెంట్ ఎక్స్టర్నల్గా నాట్ రికమెండెడ్, ఇది ఎంటైర్ ప్రాజెక్ట్కి ఆల్ వ్యూస్కి వాట్ ఎవర్ క్లాసెస్ ఆర్ దేర్ ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ ఈస్ అప్లికేబుల్. సో దట్ నాట్ రికమెండెడ్, ఎప్పుడు దీన్ని డిజేబుల్ చేయకూడదు. సో విచ్ క్లాస్ యూ వాంట్ గో టు వ్యూస్? ఈ క్లాస్కి ఎంప్లాయీ క్రెడిట్స్ బీవీ క్లాస్కి, దట్టు ఈ క్లాస్లో ఆల్ మెథడ్స్కా లేకపోతే పర్టికులర్ మెథడ్కా, అలా యూ కెన్ డిజేబుల్. దట్ ఈస్ రికమెండెడ్. సెట్టింగ్స్ చేసిన ఇట్ విల్ వర్కౌట్, బట్ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఇన్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ ఇఫ్ వ్యూ కంటైన్స్ మల్టిపుల్ క్లాసెస్, all classes it is applicable. That's why only this particular class ki I have to disable. How to disable that particular class? ఈ క్లాస్ లో మళ్ళీ 5 మెథడ్స్ ఉన్నాయి. గెట్, పోస్ట్, పుట్, ప్యాచ్, డిలీట్. ఆల్ మెథడ్స్ కా ఓన్లీ 1 మెథడ్ కా. దట్ ఈస్ యువర్ విష్. సో హౌ టు డిజేబుల్ మీన్స్ ఫ్రమ్ Django dot views dot, there are some decorators are there. Already you know decorators concept in Python. Import CSRF exempt. This is decorator name. Okay. Next one. From Django dot utils dot decorators import method underscore decorator. Which class you want implemented at the rate method decorator? Instead you have to give decorator name CSRF exempt, comma name parameter equal to dispatch. అప్పుడు ఈ క్లాస్ కి వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ నేమ్ ఈక్వల్ టు డిస్పాచ్ అంటే, ఇన్ దిస్ క్లాస్ హౌ మెనీ మెథడ్స్ ఆర్ దేర్, ఆల్ మెథడ్స్ కి ఇట్ ఈస్ డిజేబుల్డ్. సార్ నాకు అన్నిటికి వద్దు, ఓన్లీ పోస్ట్ మెథడ్ కావాలి. రిమూవ్ డిస్పాచ్, గివ్ పోస్ట్. ఓన్లీ పోస్ట్ మెథడ్కే సిఎస్ఆర్ఎఫ్ టోకెన్ ఈజ్ డిజేబుల్డ్. అన్ని మెథడ్స్కి కావాలి అంటే యూ కెన్ యూజ్ డిస్పాచ్ ఈజ్ ద కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్. నౌ కంప్లీటెడ్. ఇప్పుడు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డెఫ్ మెథడ్ విచ్ మెథడ్ ఐ హ్యావ్ టు యూజ్? పోస్ట్. డెఫ్ పోస్ట్ మెథడ్. ఫస్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఈజ్ సెల్ఫ్, second argument is request, next one is single star args, star star kw args. Now identity story, again normal story only. Read data from partner application. How to read? Request dot body. Which data I am reading? JSON data. Convert this JSON data to Python dictionary. How to convert? IO dot bytes IO. Which data can I pass? JSON data. Is it a input output stream data? This stream I have to convert to Python dictionary. How to convert? JSON parser dot. What is the method? Parse. What can I pass? Stream. Python dictionary వచ్చిందా? ఇప్పుడు deserialization. Python dictionary to complex type. Who is responsible? Employee serializer class. Vadu will take care about all these things. Employee serializer data equal to p data. Serializer. If it is valid, simple save. Serializer dot is underscore valid. How form dot valid? Same story. Serializer dot save is the method. Completed. Reading data from partner application, this line converted JSON data to stream, converted to dictionary, object type. If it is valid, save. ఒక మెసేజ్ సెండ్ చేయాలి కాబట్టి టేక్ వన్ డిక్షనరీ. MSG ఈక్వల్ టు MSG కోలన్ రీసోర్స్ క్రియేటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. Return this response. JSON data equal to JSON renderer class object created. Render is the function, pass MSG. Because this message is dictionary, dictionary converted to JSON data, return this data. Return HTTP response
send JSON data, comma, content type, application by JSON. Sir, ఇప్పుడు if it is valid, save, resource created, convert JSON, return. When line number is coming to 24, 24కి ఎప్పుడు వస్తుంది కర్సర్? సీరియలైజర్ ఈజ్ నాట్ వ్యాలిడ్. ఒకవేళ ఏమైనా ఎర్రర్ జరగచ్చు కదా, చెప్పలేము మనం. మేబీ ఛాన్సెస్ విల్ బి దేర్. యా, జేసన్ డేటా ఈక్వల్ టు జేసన్ రెండరర్ డాట్ రెండర్ ఈజ్ ద ఫంక్షన్ డాట్ ఏమన్నా ఎర్రర్స్ ఉంటే ఆ ఎర్రర్స్ని పాస్ చేద్దాం. సీరియలైజర్ డాట్ ఎర్రర్స్, it will take care about those things. Return this response. Return HTTP response, send this JSON data, content type, application by JSON. If something goes wrong, the status code is 400. If valid అయితే ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయితే రిటర్న్ అయితే నెక్స్ట్ లైన్ నాట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. యూ డిడ్ ఎనీ మిస్టేక్, సీరియలైజర్స్ ఆర్ నాట్ వ్యాలిడ్. ఎప్పుడు ఇదంటే ఇంకా వ్యాలిడేషన్ మనం పెట్టలేదు. వన్స్ ఇట్ ఈస్ డన్, ఇట్ ఈస్ చెకింగ్, దెన్ దిస్ లైన్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. చెక్ ద సర్వర్. If everything goes fine, check the background. 4 records are there. Come to partner application, py test.py. Resource created successfully. 200 is the success code. Go to background. ఇందాక 4 ఉన్నాయి. 5th Katirnak I've added. That is the way. Reading data, inserting data. The procedure. చూడ్డానికి అంత ఉంటుంది, వైల్ రైటింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఏ ఉండదు. వెరీ సింపుల్ అంతా. ఇట్స్ టూ లెంతీ నా కోడ్. షార్ట్ చేస్తా దీన్ని మీకోసం, కంగారు పడకండి. చెప్పాగా ఇప్పుడంతా మనం ఓన్గా రాస్తున్నాం కదా. నెక్స్ట్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ఫ్రేమ్ వర్క్. అప్పుడు 2-3 లైన్లో తెగ్గూడదు ప్రోగ్రామ్. ఏం కంగారు పడద్దు. ఫస్ట్ డే చెప్పానుకో, ఇది ఎవరు ప్రాక్టీస్ చేయరు.
So get to post to done. Now put method. Get means reading. Post means insert. Put means put అంటే ఏంటి? అప్డేటింగ్. We have to update. Update లో 2 types ఉన్నాయి. పార్షియల్ అప్డేషన్, ఫుల్ అప్డేషన్. పార్షియల్ కి ఫుల్ కి తేడా ఏంటి? Partial updation means we have to change either number, name, or salary in 1 or 2 fields. Full updation means total record, all columns mandatory. So we have to override update method in serializers class. For example, I want to update a record with primary key 1 అనుకుందాం, with provided data. Suppose primary key 1 ఏంటిది? ఇది. Sunnyని I want to update. If I want to update means compulsory you have to provide some data. అంటే ఒక నెంబరో, నేమో, శాలరీనో, అడ్రస్సో లేదంటే ఆల్ ఫీల్డ్స్ యూ హ్యావ్ టు సెండ్. ఇక్కడ మేజర్గా 2 things are required. One is existing instance data and provided data. 2 are required. Existing instance or provided data. Both are required in this case. ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్స్టెంట్ అంటే ఉన్న ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్. ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రైమరీ కీ 1 ఐ వాంట్ టు చేంజ్ ఓన్లీ శాలరీ ఐ వాంట్ టు చేంజ్. మరి అప్పుడు నెంబరు, నేము, అడ్రస్ ఎక్కడ తీసుకోవాలి? ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్స్టాన్స్ నుంచి తీసుకోవాలి. ఒకవేళ 4 పాస్ చేస్తే ఓకే, ప్రొవైడ్ డేటా నుంచి రీడ్ 4. అందుకని బోత్ డిక్షనరీస్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. ఇదేంటిది? test.py. Both are required. One is provided data by partner application, existing instance. These 2 are mandatory. Now go to serializers.py. అక్కడ అప్డేట్ మెథడ్ని ఓవర్ రైడ్ చేయాలి. ఓకే, గో టు serializers.py. ఇదిగోండి, క్రియేట్ తర్వాతనే ముందేనా ఎక్కడైనా పర్లా. డెఫ్ అబ్జర్వ్ వాట్ ఈస్ ద మెథడ్. అప్డేట్లు ఏమడుతున్నాడు? సెల్ఫ్ ఇన్స్టాన్స్ validated. Instance means current employee details. Validated data provided by partner application. Select it అంతే. Now instance dot employee number equal to validated data is a dictionary dot get of employee number comma instance dot employee number. What is the meaning? I am asking validated data is a dictionary get number. ఒకవేళ మీరు కనుక ఎంప్లాయీ నెంబర్ పంపించారనుకోండి, దట్ నెంబర్ కెన్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ టు కరెంట్ ఇన్స్టాన్స్. మీరేం పంపించకపోతే ఎగ్జిస్టింగ్ నెంబర్ కన్సిడర్ చేయమని అర్థం. మరి గెట్ మెథడ్ అదే కదా. ఇఫ్ డిక్షనరీ కంటెంట్ కి దట్ వాల్యూ, అదర్వైజ్ ఎందుకంటే నేను అన్ని పంపిస్తాను గ్యారంటీ లేదు. ఐఎమ్ సెండింగ్ ఓన్లీ నేము. అప్పుడు ఎగ్జిస్టింగ్ ఎంప్లాయీ నెంబర్, ఎగ్జిస్టింగ్ అడ్రస్, ఎగ్జిస్టింగ్ శాలరీ. నేమ్ ఐ హ్యావ్ టు చేంజ్. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇన్స్టాన్స్ నెంబర్. 4 ఉన్నాయి కదా, 2, 3, 4. ఇన్స్టాన్స్ ఆఫ్ ఈ నేమ్
You can ask validated data get of e-name. ఒకవేళ ఈ నేమ్ ఉంటే కన్సిడర్ దట్, అదర్వైజ్ ఎగ్జిస్టింగ్ నేమ్ salary, e-sal, e-salary, e-sal, e-address, e-address, e-address. సరిపోయిందా? So if your validated data contains any number, name, salary, address, read as into these values. లేకపోతే existing ది. Save this instance dot save. న్యూ డేటాతో సేవ్ అవుద్ది. రిటర్న్ దట్ ఇన్స్టాన్స్. ఇది అప్డేట్ మెథడ్ స్టోరీ. వెనెవర్ సీరియలైజర్ డాట్ ఈజ్ వ్యాలిడ్, అప్పుడు ఈ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి ఆ ఇన్స్టాన్స్ సేవ్ అవుద్ది బ్యాక్ ఎండ్లో న్యూ డేటాతో. So test.py is the responsible to send the data dictionary, JSON data. Then we have to update in views.py. ఓకేనా? చూడండి. సో ఫస్ట్ ఎంప్లాయీ తీసుకుంటున్నా, సన్నీ, 12,000 ముంబై. ఓకే, ఐ వాంట్ టు చేంజ్ ఓన్లీ శాలరీ ఒక 25,000, అడ్రస్ ఢిల్లీ, ఈ రెండే మార్చాలి నేను. ఓకే, డన్. గో టు test.py. హౌ యు ఆర్ క్రియేటింగ్ మెథడ్? సేమ్. క్రియేట్ వన్ మోర్ మెథడ్, వన్ మోర్ ఫంక్షన్, డెఫ్ అప్డేట్ అండర్ స్కోర్ రీసోర్స్ ఆఫ్ ఐడి. అంటే కంపల్సరీ యూ కెన్ పాస్ వన్ ఐడి. Call the function. What is the function name? Update. Which record? 1. So ID will become 1. Write the code. Take a dictionary. New employee. With what is the ID I am passing? Take that ID. First ID. Colon ID. 2 columns అన్నాను కదా. Salary.
23,000. ఓకే. అడ్రస్, ఈ అడ్రస్ కోలన్ ఢిల్లీ. ఎనఫ్. ఇందాక శాలరీ ఎంత ఉంది? 12 ఉంది. ఇప్పుడు 23కి ఐ వాంట్ టు చేంజ్ ఢిల్లీ. ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేయాలి? సెండ్ చేయాలి. సో వాట్ ఈస్ ద కోడ్? దిస్ కోడ్. బట్ మెథడ్ ఈజ్ నాట్ పోస్ట్, పుట్ మెథడ్. ఇదిగోండి ఇక్కడ కమ్ అవుట్ సైడ్, పోస్ట్ బదులు పుట్. ఇదిగోండి. నౌ న్యూ ఎంప్లాయీ ఈజ్ ఏ డిక్షనరీ, కన్వర్టెడ్ దిస్ డిక్షనరీ టు JSON డేటా అండ్ గివెన్ టు పుట్ మెథడ్. ఇప్పుడు గో టు ద views డాట్ py, ఇంప్లిమెంట్ ద పుట్ మెథడ్. ఫైనల్గా వ్యూ ఈజ్ ద రెస్పాన్సిబుల్ టు అప్డేట్ యువర్ రికార్డ్. ఇప్పుడు కూడా ఏంటి స్టోరీ సేమ్. JSON డేటా, కన్వర్ట్ టు డిక్షనరీ, కన్వర్ట్ టు కాంప్లెక్స్ టైప్, అప్డేట్. చూడండి ఫైనల్గా గో టు views డాట్ py, విచ్ మెథడ్ యూ హావ్ టు ఇంప్లిమెంట్? పుట్ మెథడ్. ఇదిగోండి ఎంప్లాయీ క్లాస్లో పోస్ట్ కాదు, పుట్. డెఫ్ పుట్ ఈజ్ ద మెథడ్ సెల్ఫ్ కామా రిక్వెస్ట్ కామా ఆర్క్స్ kw args. Request dot body. Am I getting data from partner application? Which data? JSON data. Convert JSON data to dictionary. IO dot bytes IO dot JSON data. It is a streamline data. This one given to which one? JSON parser. Yeah. Create object. Parse is the method. Inside you can pass your stream. It is a p data Python dictionary. Get the ID. First ID ఉంది కదా అక్కడ, p data dot get of, that is dictionary కాబట్టి get ID stored into one variable. Get that employee object. emp equal to model name dot objects dot get ID equal to ID.
అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ ఎంప్లాయీ రికార్డ్ వచ్చింది మీకు. యా. ఎంప్లాయీ సీరియలైజర్, ఎగ్జిస్టింగ్ ఎంప్లాయీ కామా డేటా ఈక్వల్ టు పీ డేటా serializer. It is converted. If it is valid, copy paste. Kate record not created, updated successfully. So whenever is valid, it will goes to serializer class కి వెళ్తుంది. ఇక్కడికి వస్తుంది. వచ్చి it is calling the update method and executed. ఇప్పుడు చూడండి, జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ దిస్. Server is started. Run this test.py file. ఏమన్నాడు? 400, సారీ బాస్, రీసోర్స్ క్రియేటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ అంట. అంటే దాన్ని కమెంట్ చేయాల నేను, సారీ. test.pyలో దీన్ని కమెంట్ చేయండి. యా. దిస్ ఫీల్డ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. విచ్ ఫీల్డ్? ఈ నెంబర్ ఈ నేమ్ అంటున్నాడు. అంటే ఏంటి? 4 ఇస్తేనే అప్డేట్ చేస్తా, లేకపోతే చేయను అంటున్నాడు వాడు. ఇదిగోండి, కావాలంటే చెక్ చేయండి. అయిందా అప్డేట్? అవ్వలేదు కదా. ఇప్పుడు చూడండి, 106 ఇంకా ఏమన్నాడు? నేమ్ కూడా అడిగాడు కదా. ఓకే, పార్ట్నర్ అప్లికేషన్. యా. అప్డేట్లోకి వెళ్ళండి. యా. ఐడి తర్వాత ఈ నెంబర్ అడిగాడు కదా. ఈ నెంబర్ కోలన్ 108. ఈ నేమ్ కూడా అడుగుతున్నాడుగా. ఈ నేమ్ కోలన్. ఇప్పుడు అప్డేట్ అయితే అవుదా? డెఫినెట్గా అయితే, బికాజ్ ఆఫ్ 4 ఫీల్డ్స్ ఇచ్చాను కాబట్టి. రికార్డ్ అప్డేటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. కమ్ టు హియర్ రీఫ్రెష్. అదేంటి మరి, నాకు అన్నీ అవసరం లేదు కదా. పుట్ మెథడ్ అంటే పార్షల్ అప్డేట్ కూడా చేయొచ్చు అని చెప్పాను కదా. మరి యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు వాడు. స్టార్టింగ్ ఏమన్నా పుట్ మెథడ్ యూ హ్యావ్ 2 ఆప్షన్స్. ఫుల్ అయినా చేసుకోవచ్చు, పార్షల్ అయినా చేయొచ్చు. కానీ నేను పార్షల్ ఇస్తే వాడు యాక్సెప్ట్ చేయట్లా. కంపల్సరీ వాడు రైజ్ చేస్తున్నాడు ఎర్రర్. సారీ బాస్, ఎంప్లాయీ నెంబర్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్, ఎంప్లాయీ నేమ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ అంటున్నాడు. బట్ మై రిక్వైర్మెంట్ ఈజ్ నేమ్ ఐ డోంట్ వాంట్ చేంజ్, నెంబర్ ఐ డోంట్ వాంట్ చేంజ్, ఐ వాంట్ టు చేంజ్ ఓన్లీ శాలరీ, శాలరీ అండ్ అడ్రస్. 28,000 అడ్రస్ ముంబైకి మార్చాలి. మరి అప్పుడు ఏం చేయాలి? సింపుల్, ఏం చేయవసలా. Go to views.py. Wherever your serializer class is there, employee serializer, employee with data, comma, give one extra parameter partial equal to true. Then it is accepted partial updations. Now check it. ఇప్పుడు ఎర్రర్ రాదు. రిసోర్స్ అప్డేటెడ్, నేమ్ అదే ఉంటుంది, నెంబర్ అదే ఉంటుంది, ఓన్లీ శాలరీ మారుతుంది. 28 ముంబై. అదర్వైజ్ పుట్ మెథడ్ యాక్సెప్టెడ్, all fields are mandatory. Then you can give partial equal to true. Sure, then the story of put method.
అది స్టోరీ. టుడే సినిమా కంప్లీటెడ్. సో టుమారో నో క్లాస్, ఎంజాయ్ పండగ. సాటర్డే క్లాస్ ఈజ్ ఓన్లీ ఆన్లైన్, నో ఆఫ్లైన్. నెక్స్ట్ క్లాస్ ఈజ్ మండే, ఆఫ్లైన్ క్లాస్. సో పండగ ఎంజాయ్. సో సాటర్డే ఆన్లైన్లో అటెండ్ అవ్వండి, డోంట్ కమ్ టు ఆఫ్లైన్. ఆన్లైన్ లింక్ నేను గూగుల్ క్లాస్లో పోస్ట్ చేయను, లేకపోతే మీరు కింద అడగండి, ఇస్తారు వాళ్ళు. లేకపోతే క్లాస్ రూమ్లో పోస్ట్ చేపిస్తాను లింక్ నేను, ఆ 1 డే లింక్. జాయిన్ అవ్వండి సాటర్డే ఒక్క రోజుకి. మండే నుంచి డైరెక్ట్ ఆఫ్లైన్ క్లాస్ ఈజ్ దేర్. ఆన్లైన్ వాళ్ళు ఎలాగో ఆన్లైన్లో ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళకి నో ప్రాబ్లం. ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్, బాయ్ ఎవ్రీవన్. టుమారో నో క్లాస్, నెక్స్ట్ క్లాస్ సాటర్డే.